ஏதாவது சொல்ற போது நான் பார்த்துக்கிறேன். ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் இட் அப்பா ஐ நோ வாட் டு டு. கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணேன். லைக் பண்ற போது எனக்கு ஐ திங்க் இது என்னோட கதாபாத்திரங்களே ஐ திங்க் திஸ் வில் பி ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் கேரக்டர்ஸ். சம் ஆஃப் தீஸ் சாங்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ ஹியர் இட் ஐ அம் லைக் வாட் ரியலி ஐ மீன் Karthik, is this a song? Sir, Amma sir, nalla idea. Oh yeah, very good. Play it on again. No. Then again, maybe. In fact, I love Dhruv's character more than mine. Dhruv's character was like. அதே பண்ணிரலாம் நினைச்சிருப்பீங்களே. No, I could have. எல்லாருக்கும் வணக்கம், நான் டிடி. ஸோ என் கூட வந்து one of our nation's best actor and somebody who I really look up to. ஆக்டர்ஸ்க்கு ஒரு என்சைக்ளோபீடியா. இதுக்கு மேலே நான் பேசினா அவர் என்னை பேச விட மாட்டார். பிகாஸ் ஹி டசன்ட் லைக் இந்த மாதிரி ரொம்ப பாராட்டுறது அவர் பிடிக்காது. பட் இருந்தாலும் நான் அந்த உண்மையை சிலது சொல்லி தானே ஆகணும். சொல்லியாச்சுல போதும். வணக்கம் சார். How are you sir? I'm good. ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களை பார்த்து. இதுதான் பாசம். இந்த பாசத்தை எதுவும் போட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. How did you manage sir? ஷூட்டிங் போகாம கொஞ்ச நாள் வீட்டில் இருக்கணும்னு சொன்னா உங்களுக்கு எப்படி சார்? How did you manage that? செத்துட்டா. எஸ்பெஷலி இந்த டைம் கூட பரவாயில்ல. அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த செகண்ட் இது வரும்போது லாக்டவுன் வரும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஆஃப்டர் சம் டைம் எனக்கு யாராவது கூப்பிடுவீங்களா, ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணலாமா? ஐ வாண்ட் டு கால் மணி சார். சார் ஜஸ்ட் எனி ஷோ. ஐ ஆக்சுவலி ஸ்போக் டு சார் ஏதாவது பண்ணலாமா சம்திங். சார் யா சொல்லிட்டு அப்படியே அவரும் ஹி ஆல்சோ மஸ்ட் ஹவ் பீன் இன் தட். knowing you can't very difficult. எனக்கு ஏதாவது பண்ணணும், த்ரூவோட ஏதாவது பண்ணலாமா எனக்கு புரியல. அட்லீஸ்ட் மொபைல் ஃபோன் வச்சுட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு அண்ட் அது ஒன்று. இன்னொரு பக்கம் ஒரு நடிகராக நீங்கள் வெளியில் போகும்போது ஒரு அங்கீகாரம், எல்லாரும் பேசுவாங்க, பார்க்கும்போது விக்ரம். அப்போ வந்து எல்லாரும் ஈக்குவல் ஆகிட்டோம். வீட்டில் வந்து யாருமே வெளியில் ஆள் வரக்கூடாது, உள்ள இருந்து போகக்கூடாது. ஸோ வாட் ஹேப்பன், ஷாப்பிங் நம்ம தான் போகணும். ஸோ இனிஷியலியே விக்ரம், அப்புறம் நம்மளும் கியூ ஓகே இருங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தேன், ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அப்படிலாம் போயிட்டு இருந்துச்சு. இட் இஸ் லைக் அன் ஈக்குவலைசர். ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. பட் எல்லாமே அதை தாண்டி வந்துட்டோம். இப்போ வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் எல்லாமே ஐ மீன் இட் ஆல் பிகம் ஆல் ரைட். We are getting that. It's going to be more like an endemic than a pandemic. So I keep my fingers crossed. It's coming to an end. So let's see. Yes. What is that one thing that stood out? I know as a father you can't say much. உங்களுக்கு வந்து அது சொல்றது sometimes you know you might feel நம்ம ரொம்ப சொல்லக்கூடாது, நம்மளை பற்றி அவங்க தான் சொல்லுவாங்க. I see ஆதித்யா வர்மாலாம் பண்ணும்போது நான் கூடவே இருந்தேன். I made sure because எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் தவறிடுச்சு படம். அது வந்து அவனுக்கு வந்து சரியா பண்ணணும். அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்னு சொல்றது வந்து நான் கூடவே. எனக்கு அங்கேயே வந்து ஏதாவது சொல்ற போது நான் பார்த்துக்கிறேன், அப்படி நிற்காதரா ஓகேன்னு. ஸோ இந்த இது சொல்கிற போது இப்படி சொல்லாமா, கேன் யூ ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் இட் அப்பா ஐ நோ வாட் டு டு. ஸோ ஹீல் கெட் லிட்டில் ஹெக்டிக். ஸோ அப்போவே ஐ கேன் ஆஃப் push lay back and I'll just watch him, what is he doing, and I'll really enjoy it. So this one, it was nice because he's working with me. எனக்கு வந்து எங்களுக்கு என்னன்னா நாங்க both of us are more friends than you know father and son. You know that. So there was no thing like generations also lad. No, my father used to say, hey, I used to stand behind my father. I won't even look at him. What you're talking back to me and all that. This guy, I mean, I have to be scared when I talk back to him. Both of you have to be scared to both of them. Yeah, both of them. Both the pair, the father and the son. I'd be talking to him and he could just walk away. Like some director had come home, a really celebrated director, and we were having dinner. And that was the first time he's seeing Dhruv, and he's seen him. Dhruv acts and all that he was asking. And for me, if I had to see it, not any director that's grown, it's been like, be like, sir, how are you okay, sir? And then as they walk, we don't even show our back to them. We'll go with them and I see you, sir. This guy walked in. I said, my son Dhruv, and he said, and he walked out. I called him later. I said, what were you doing? You said you want to act in films. Yeah. So I said, but don't you want to talk to him or just say hi? You just nodded. Oh, please, I don't have time for this. And he went off. And I mean, what do you say to that? So they are like... You just so sound like, it was like... You know, sir, இதே மாதிரி Jackie Chan or interview. Yeah, same, exact. Jackie Chan, I think, is luckier. My son can't beat him. My son's been working on us. I'm a little worried. So on the set, I know that he's not going to be awestruck by me or he's not going to be thinking, oh, appa kuda nadikran sole. He was aggressive, so it was very nice to watch him do that. And I just stepped back and I've told him, even interviews don't really sit. முன்னாடி போன இன்டர்வியூல நான் உட்கார்ந்து அவனை கிண்டல்லாம் பண்ணேன். I said, you're your own man, you do. You want to fall. சைக்கிள் பிடிச்சிட்டு வந்தோம். இப்போ விட்டாச்சு. விழுந்து எந்திரிச்சு ஓடு. That's the way to do it. And he's capable of it. You see the film, I think you like what he did. கொஞ்சம் it's quite ஏதோ அது சொல்லக்கூடாது அப்பான்றதுனால நான் சொல்ல போறேன். I'll ask that about you. அவகிட்ட நம்ம கேட்கலாம். ஏன்னா அவரே ஒரு பெரிய ஆக்டரா வந்துட்டு இருக்காரு இப்போ. அதனால பார்க்கலாம். இப்போ உங்களுடைய தமிழ் ஃபேன்ஸ் எத்தனையோ வருடங்களா வெயிட் பண்ணிருக்காங்க. சியான்ட்டு பாவம் இல்ல நிஜமாவே பாவம். எனக்கு
3 வருஷம் அண்ட் ஐ மீன் எல்லாருமே உட்கார வச்சிருச்சு கோவிட். பட் 3 வருஷம் ஒரு சின்சியர் ஃபேன்ஸா இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன சம்டைம்ஸ் தோணுமா சார்? எனக்கு நான் த்ரூவ் கிட்ட அதான் சொல்லுவேன் எப்பவுமே. த்ரூவ் கிட்ட பேசும்போது சினிமா பற்றிலாம் நான் அவ்வளோ பேச மாட்டேன், சொல்ல மாட்டேன். லைக் நீ எது வேணாலும் பண்ணிக்க, பட் ஐ ஆல்வேஸ் டெல் ஹிம் ஃபேன்ஸ் வந்து யோசிப்படுறாங்க. நம்ம எது சினிமா யோசிக்கிறோம், ஃபேன்ஸ் போட வரும், பட் மற்ற விஷயங்களும் யோசிக்கிறோம். அவங்க இதை பற்றியே தான் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அவங்க போடுற ரீல்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா திடீர்னு ஒரு போஸ்டர் போடுவாங்க. இட் பி சோ நைஸ். சம் ஆஃப் த போஸ்டர் வந்து நான் கார்த்திக் அனுப்புவேன், ரொம்ப நல்லா ஈஸி சார், நாங்கள் இதை போடவே இல்லை, ஃபேன்மேட். தட்ஸ் யூனோ அது ரொம்ப அன்பு பாசம் இல்லை. யாரும் உட்காந்து வேலைலாம் வச்சு விட்டுட்டு அந்த இதை கம்ப்யூட்டரில் போயிட்டு புதுசாக ஏதோ ஒரு மீம் பண்ணிட்டு இதை ஐ மீன் இட்ஸ் சம்திங் தட் யூ கேன் நெவர். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குறது வந்து ஒரு படமாக இருக்கிற போது இல்லை, அது ஐயோ அது கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது கொடுக்க முடியலன்னு 3 வருஷம் போய். ஆனால் நான் இந்த பீரியடில் வந்து படம் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நம்ம இப்படி தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிற போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஒரு தேட்டரில் வந்திருந்தா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் எனக்கு தான் தோணுது. ஃபேன்ஸ்க்கு எல்லா ரெஸ்பான்ஸ்லாம் பார்க்குற போது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா உங்கள் டீசர் வந்ததுக்கு அத்தனை ரியாக்ஷன்ஸ், அத்தனை வீடியோஸ், அத்தனை the love, I mean what they say, அதுக்கு வந்து ஈடே கிடையாது, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இதே பேண்டமிக் நமக்கு இருக்கிற அதே பிரஷர் அவங்களுக்கும் இருந்திருக்கும், அதை விட ஜாஸ்தியா இருக்கும்ல. பட் ஆமா, இதுல இறங்கி அன்பு மட்டும் குறையல, அது டூ மச். அண்ட் அவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு தியேட்டர்ல வரலன்ட்டு. பட் ஐ ஃபீல் இந்த டைம்ல இட்ஸ் a good decision. அண்ட் இது வந்து தியேட்டர்ல வந்தாலும் சரி, ஓடிடியில் வந்தாலும் சரி, ஒரு நல்ல படம் நல்ல வகையாக தான் போவோம். இப்போ சார்பட்டெல்லாம் பாருங்க, சார்பட்டாலாம் இட் வாஸ் அவ்வளோ நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஓடிடியில் தான் வந்தது. ஸோ ஐம் சேயிங் ஃபில்ம்ஸ் வந்து இப்போது ஃபில்ம்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா எங்கே போட்டாலும் நல்லா தான் வரும். அண்ட் ஐ ஃபீல் மகான் வந்து இப்போ ரைட் டைம், இப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறது ஆகிடும். இன்னும் இதனால் வெயிட் பண்ணலாம், 50% தான் விட்டுருக்காங்க, அப்புறம் நைட் ஷோ கிடையாது இது அதுன்னு சொல்கிறப்ப ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம எதுவுமே யோசிக்காமல் ஓடிடியில் நிம்மதியாக இன்னும் வைடர் ஆடியன்ஸ்க்கும் கிடைக்கும்னு நினைக்கிற போது ஐ ஃபீல் இட்ஸ் குவைட் a good decision. இன்னொரு நல்ல விஷயம் சார், இந்த 3 வருஷத்துல நமக்கு தெரிஞ்சது, முன்னாடியெல்லாம் நம்ம ஒரு எனக்கு இப்போ ஹிந்தி தெரியாது, ஹிந்தியில் ஒரு நல்ல படம் வருதுன்னா அதானா யாரையாவது டிரான்ஸ்லேட்டர் நம்ம கூட கூட்டிட்டு போய் பார்க்கணும். பட் இப்போ அப்படி கிடையாது, ஈஸியா அது சப்டைட்டில்ஸ். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம், ஆமா, எனக்கு இத்தனை படங்கள் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு காலத்துல வந்து மலையாளத்தில் நடிச்சிட்டு இருந்தேன், யாரும் எனக்கு டப் பண்ணுவாங்க. தமிழ் படம் அப்ப இல்ல, தமிழ்ல நான் பிரபுதேவாக்கு, அப்பாஸ்க்கு, அவர் பேர் வினீத், எல்லாருக்கும் நான் டப் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஸோ என்னோட மூஞ்சிக்கு நான் டப் பண்ணல, என் முகத்துக்கு. பார்த்தா இப்போ முதல் முறையாக ஒரு மலையாள டப்பிங், கன்னடா டப்பிங், கன்னடத்துல நம்ம படம் பார்க்க நினைக்கிற போது தெலுங்கு பண்ணுவாங்க. ஸோ கன்னடத்துல பார்க்க போறோம், மலையாளத்துல பாருங்க, இங்கே மலையாளம் எல்லாம் போட்டு மலையாளத்துல வந்து நம்ம பேசுவோம். என்ன கஷ்டம், நம்ம குரல்ல இல்லை, அது கொஞ்சம் நம்மளுடைய நடிப்பு, அவங்க நல்ல வேலை நல்லா தான் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம அது பண்ற போது ஒன்றும் அதெல்லாம் டைம் இல்லை அதெல்லாம் பண்றது. பட் அதை நினைக்கிற போது இத்தனை நாடுகளுக்கு த்ரூவ் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணோம் தியேட்டர்ல. நான் சொன்னேன் எனக்கே அதே பாய், கார்த்திக், எல்லாருக்குமே எங்க ஹோல் யூனிட் இங்க சீனுலாம் வந்திருக்காங்க. அவர்லாம் வந்து லைக் they were so emotional. இன்டர்வல் டைமில் வெளில போயிட்டு இந்த படம் தியேட்டரில் வரணுமே. நான் சொன்னேன் ஏன் ரொம்ப ஒன்றும் வரி பண்ணிக்காதீங்க, இந்த டைமில் இது நல்ல டிசிஷன் வந்துடும். எனக்கே கஷ்டமாக இருக்குது, இல்லை சார் தியேட்டரில் ஃபேன்ஸோட பார்க்குமா, கண்டிப்பாக ஒரு ஷோ போடலாம், ஃபேன்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு பண்ணலான்னு ஒன்று பண்ணோம். தே லவ்ட் இட். இட் வாஸ் லைக் யூனோ ஃபுல் ஃபேன்ஸு, வீட்டில் இருந்து எல்லாரும் த்ரூவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்குற போது அந்த எனர்ஜி, அது வந்து எதுவுமே இது பண்ண சரி பண்ண ஈடே கிடையாது அதுக்கு. பட் இந்த டைம்ல இது ஒரு நல்ல டிசிஷன் சொல்லிட்டு எல்லாருமே ரொம்ப வரிடா இருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்தா இன்னும் மோசமாச்சு ஏதாவது. இப்போ we all come to think okay வருது. It's the safest thing to do now and I think it's the reach on different இருக்கு. And cinema is like that, no? Initially என்ன சொன்னாங்க, OTT வந்து சினிமா காலி பண்ணிடும், but actually it's become like a boon. So theatersலயும் ரிலீஸ் பண்ணலாம், OTTயும் ரிலீஸ் பண்றான், அந்த ஒரு இது வந்திருக்கு. I feel very good. வேற ஒரு ஆடியன்ஸ், வேற ஒரு வழியாக நம்ம ரீச் பண்ண போகிறோம்னு நினைக்கிற போது கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. ஆனால் இருந்தாலும் தேட்டரில் பார்க்குறது வந்து தேட்டரில் பார்க்குறது தான், அது வந்து அதில் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. 240 கண்ட்ரீஸில் வரப்போகுது, அப்படியே வேற வேற மொழிகள், வேற வேற நாடுகளில் இருக்கிறவங்க, சைனாவில் பண்ண போகிறாங்க, சைனீஸில் பண்ண போகிறாங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு இப்போ இந்தியன் ஆக்டர்ஸ் அவங்கள வந்து பற்றி நிறைய இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அண்ட் இந்தியாவே இப்போ மாறிட்டு அந்த பார்டரே அழிஞ்சிட்டு வருது இல்லை சார்? முன்னாடி வந்து நமக்கு இந்த ஸ்டேட் பார்டர்ஸ் ரொம்ப நாள் முன்னாடி வந்து பார்ப்பாங்க, ஆனா டப்பிங் பண்ணா பார்ப்பாங்க. அன்னியன்லாம் பிச்சுட்டு போச்சு, ஏன்னா டப்பிங்ல பார்த்தாங்க, சப்டைட்டில்ஸ் பார்க்க மாட்டாங்க. ஆனா இப்போ சப்டைட்டில்ஸோட பார்க்குறாங்க. அண்ட் இப்போ புது படங்களே எஸ்பெஷலி ஃபார் ஈஸ்ட் ஈஸ்டர்ன் இந்தியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பார்க்குறாங்க. தி லவ் சவுத் இந்தியன் மூவிஸ். ஸோ அந்த இது இப்போ மறைஞ்சிருச்சு. எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி மற்ற லாங்குவேஜ் படங்கள் பார்க்கலாம், அவங்களோட கல்ச்சர் வந்து வேற மாதிரி இருக்கு, புதுசா இருக்கு. அந்த இதில் பார்க்கும்போது நம்ம படம் வந்து ஐ திங்க் இட் வி தமிழுக்கு வந்து ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் டெஃபினட்டாக. அவங்க ஊரில் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து ஒரு காலகட்டமே மாறிட்டு இருக்கும். லைக் 1970s 80s ஆரம்பிச்சு அப்படியே வந்துட்டு ஸோ அந்த ஒரு ஜேர்னி வந்து
இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். Now that you've said, you know, different generations of actors, நீங்க சொன்னீங்க Dhruv வந்துட்டு அவங்களோட மைண்ட் செட் the way they look at one emotion itself is so different. So அவங்களோட இருக்கும்போது we know you prep for a role so much. So அப்படி இருக்கும்போது how do you prep for a role like Mahaan? எனக்கு ஆக்சுவலி ஒரு 20 வருஷம் ட்ராவல் இருக்கும் இந்த படத்தில். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு இனிஷியலாகவே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், இது வந்து அந்த 20 வருஷம் தெரியணும், நான் மாறுறது தெரியணும், ரொம்ப கிராஜுவலாகவும் இருக்கும். அது கார்த்திகே என்கிட்ட ஒரு நாள் சொன்னார், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணேன், லைக் கெட்டிங் ரெடி ஃபார் தட். ஒவ்வொரு நாளும் மேக்கப்பே ஒரு 3 மணி நேரம் ஆகும். ஏன்னா அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் 30லேருந்து அப்படியே மாறி மாறி வரணும், 40லேருந்து 60 வரணும். ஸோ அவர் நடிச்சு என்னை நாவலாக பார்க்கும்போது ஓகே இவர் இந்த வயசில் இப்படி தான் இருப்பார், அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ he didn't நோட்டீஸ் இட். எடிட்லாம் பண்ணிட்ட பிறகு சார் ஆக்சுவலி சூப்பராக இருக்குது, அந்த சேஞ்ச் அவரே தெரியுது, நீங்கள் 20 வருஷம் மாறுது. ஸோ தட் வாஸ் த திங் ஃபார் திஸ் மூவி. அண்ட் ஆல்சோ அந்த படத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும் வேர் ஒரு அம்பின்னு சொல்ல முடியாது, வேற மாதிரி ஒரு ரொம்ப how do you call this, வெகுளித்தனமா இருக்க ஒரு கேரக்டர். இஸ் நாட் ஜஸ்ட் நைவ், ஒரு மாதிரி வேற மாதிரி, அவனோட ஆஸ்பிரேஷன்ஸ்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும், பட் அவனோட அவுட்லுக்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும். பட் ஃபிசிக்கலி நான் வந்து அவனை வந்து ஒரு சும்மா ஒரு மொக்க மாதிரி காட்டலான்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹேவ் அ பாஞ்ச், ஒரு கப்பை வச்சுக்கிட்டு நான் அந்த மாதிரி பண்ணுவேன். ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்காக ரொம்ப நான் ஃபண்டமெண்டலாக இருப்பாப்புல. அப்படியே அவன் மாறி 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 வர்றது வந்து எனக்கு இட் வாஸ் a nice challenge for me and I changed. So that physicality was easy. எனக்கு என்ன mentally becoming older, talking, becoming, which was all very ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. என்ன ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா படம்லாம் முடிஞ்ச பிறகு கார்த்திக் நாங்கள் எல்லாம் உட்காந்து பேசுவோம், சும்மா நம்ம அப்படியே பேசிட்டு கேள்வியெல்லாம் கேட்போம். திடீர்னு கார்த்திக் சொன்னார், சார் இந்த படம் சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சா? ஐ சார் இல்லை கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்துச்சு, நான் ரொம்ப கொஞ்சம் மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன். ஐ சார் வை இல்லை சேலஞ்சிங்காக இல்லையா, பிகாஸ் எல்லா படமும் உங்களுக்கு சேலஞ்ச். ஐ சார் இல்லை கார்த்திக் சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு, பட் ஐ என்ஜாய்ட் இட். லைக் ஹி வாண்டட் டு மேக் இட் சேலஞ்சிங், which is what he did. எனக்கு பண்ணுற போது எனக்கு ஐ திங்க் இது என்னோட கதாபாத்திரங்களே ஐ திங்க் திஸ் வில் பி ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் கேரக்டர்ஸ். ஸோ அது நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறேன். ஒவ்வொரு டேரக்டர்ஸ் சில டேரக்டர்ஸ் வந்து யதார்த்தம் அதில் இறங்கி பண்ணுறது ஒன்று இருக்குது, சிலர் நல்லா கமர்ஷியல். இதில் வந்து எனக்கு அது ரெண்டுமே விளையாடுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பிளே கிரவுண்ட் எரினா கிடச்சிது. ஸோ ஐ ரியலி லவ்ட் இட். அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் Dhruv again was a different experience. So now about your co-stars. Yeah. You've been working with one wonderful actress, Simran ma'am இதில் இருக்காங்க. Simran வந்து actually எனக்கு when I came into films, and I mean as in Sedu happened after 10 long years, and my dreams were like I need to work with AVM, I need to work with AM Ratnam, I need to work with Oscar Ravichandran. Okay. If I do it, I've arrived. Mani Ratnam, Shankar, do it, I've arrived. And stuff like that. Adila வந்து I want to act with Ramba, I want to act with Roja, I want to act with Simran, I want to act with Jyotika, and the whole list. But you won't believe, I had about 7 hits, but I hadn't acted with any of them even after that. And by then they started retiring. I was like, hey, please somebody don't retire yet. Don't get mad and And then Simran was almost there, and then Simran left. I was like, shucks. Then Pita Magan they called her. I said, oh God, just a song. Yeah, but you're not dancing with her, all right? But I need to dance, whatever, at least one corner let me dance. I had a little bit. But that was the only film which and it was nice. I mean, in that, I'm in my own trip. So, I already relate pannadilla. So we can't. But I mean, I love the way she dances. I think she's got the best comic sense of till now. Timing sense and acting. She's really good, considering I'm Tamil theriyadu, in spite of that. And so when Karthik and I were talking and we were thinking of her, I felt like, I mean, that role really suits her, and she's a very good actress, and it was nice. And it was nice because when we were acting itself, I realized suddenly like she was not going according to what we planned. She'll start doing something else. So once I sensed that, I realized, okay, she's supposed to come back and keep something. She went and sat off there. And Karthik didn't say cut. So I went and knelt down behind, next to her, and then I pulled her up, and then we went to a sofa, and these guys, okay, they kept moving. It was a beautiful shot, actually, because they didn't expect that. They thought it'll stop with the 3rd or 4th dialogue. We did the whole scene, and that's what's there in the movie. I really enjoyed that. She also told me, like, hey, that was very different. I've never done that. I said, seriously? But you just walked away, supposed to come to the table. No, I felt like I needed to do that, and I thought they were going to say cut, and then you continued, and it was nice working with her. And அந்த மாதிரி ஆக்டரோட வர்க் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு it's not a question of challenging. It brings out something else in you, and suddenly you are not acting anymore, as long as you know your dialogues. So that was a very good experience, and I think she's a fantastic actor, and I think there's a lot more acting left in her, and you know, a lot more years of that. Looking forward to seeing more good films of hers and working with her again. Really, Simran ma'am, we're really looking forward for more films of you. And coming back, how did you choose
Mahaan? Why? Because 60th film, you've done so 60 films பண்ணிருக்கீங்க, எவ்வளோ கதை கேட்டிருப்பீங்க. How do you decide, sir? எப்படி இந்த படம் ஓகே அப்படின்னு உங்களுக்கு எப்படி This one தோணுது? I was like, actually Karthik and I had already decided to do a film long before he did Pet, and that time he was going to do this film, so he said, he excused himself saying, let me do that and come back. Jagame Tandram. Jagame Tandram. So Rajni sir's film first. So after that we parted ways, but I mean we were in touch. So he came and, you know, we'd already decided that I would never act with Dhruv. I mean, not act with Dhruv for another 10 years at least. Okay. It doesn't make sense. His standing is not there, so how do we share screen space? But he has to have importance and stuff like that. So Karthik, the producer, I mean, I was doing Cobra and we had dates, and he said Karthik, and I said, wow, lovely, I've been looking forward to working with him. And then he said he's got a script for Father and Son. Are you sure? I said, like, I mean, I need to like listen to it, because you need to do justice to both and what we stand for. I heard the script and I loved it. In fact, I loved Dhruv's character more than mine. Dhruv's character was like, it's அதுவே பண்ணிடலாம் நினைச்சிருப்பீங்களே. it's all, no, I could have. I told that to Dhruv one day and he just gave me that steely glare. I and know. he said, I don't want to did you face actually that. say that? Did you actually say that? So you think I didn't do it? I said, no. No. I was thinking I could do the father and the son. And Karthik narrated the script. Dhruv's character was like top of the heap. And then I said, no, let's work the story around, let's whatever. And I mean, it was like, I love the whole thing. I just said, let's tweak it here and there. And Karthik like came up with something really nice and interesting, and that's how it happened. And I've always wanted to work with Karthik. I think he's a very good director, and I want to get into his world and his mind, and I think that's what happened. So what was nice about his world after getting into it? What did you like about it? It's very funky, actually. Actually, his world is very different from the worlds I've seen. Like, I've seen a Bala's world, I've seen Shankar sir's world, Mani sir's world. They have their sensibilities. Karthik says, he's like a Tarantino-ish. He's got that bit. Then Adukulle, he's got a mischief about him, which will come out in dialogues or in the scenes. And he's game for anything to try out, you know. Let's try this. Yeah. Normally they'll say, oh, no, I don't think you should. He said, yeah, let's try it. Or let's go a little louder, let's try something more brazen, or you know. So அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. கார்த்திகோட பண்றபோது இந்த மாதிரி வேற விஷயங்கள் வந்து நம்ம பண்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. And he's very chilled out, very cool, and எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம், all directors have their take when they see they'll see it on the monitor. கார்த்திக் சிரிப்பார் நிறைய. அவர் பிடிச்சிச்சுனா he'll start laughing or he'll smile. You know immediately, you know, that part's touched him or whatever. It's very nice. And suddenly he'll start laughing. And I love, and he's got this gang of, I must say this, he's got a gang of ADs and the stylist and you know, everybody, the production manager, whatever. He's got a team of about 25 people. அவங்க எங்க நாங்க ஷூட்டிங் போனாலும் அந்த ஷூட்டிங் முடிஞ்ச உடனே ஒன் டே லைக் கல்கட்டா போனோம்னா அடுத்த நாள் நான் கோபரா ஷூட்டிங் இவங்க போல என்னன்னா we just chill like 20-25 of them. Adla Bobby, the actors, a few of them. And I was also welcomed to that gang and I loved it. I loved like shooting on jolly. Shooting is like serious work, but அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அடிக்கிற லூட்டி ரகுலெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. It's all cinema oriented. They listen to cinema songs, they will talk about this, they will talk about Rajni sir, or we'll talk about Kamal sir, and in the movie, but in a very happy way, and it's a very happy space. Like that again was a very new experience for me. It was, and all his ADs, except the one who was standing here, but apart from him, everybody is nice. Everybody was like, I love the unit as such. It was very nice. And the vibe, that's very important. Shreyas, the cameraman, is very, very, very quiet. But he speaks volumes with his lighting and what he does on screen. And it's the first time I'm working with him. I've seen some films of his after, and it was pretty good work. It was very nice, like their take on cinema, and it's nice when you start working, like see, as the generations change, the directors, the way of making. So it's this generation, I feel like I'm working, all the films I'm doing now, I got a really interesting lineup, and they're all with young directors who are like, you know, making their foray into films, and their take on cinema is very different, and it's very nice to become a part of it, and it, as you evolve, that you become a part of it too, it becomes a part of your mind space, and it's very interesting. இந்த படத்துக்காக நீங்க வந்து ஒவ்வொரு படத்துக்காக there's different நீங்க ஏற்கனவே சொன்னீங்க 30 years. இதுல பாபி பத்தி நான் ஒண்ணே சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா சிம்ரன் பத்தி பேசினால பாபி வந்து இதுல வந்து ஒரு பிரமாதமான ஒரு போர்ட்ரேல் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்காக அவர் மொட்டை அடிச்சு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அந்த கேரக்டர் யார் போடலான்னு உலகம் முழுக்க நாங்க தேடணும். இன்ஃபேக்ட் அது வந்து என் ஃப்ரெண்ட் தர்ணி, யூனோ டைரக்டர் தர்ணி, அவன் பண்ணா நல்லா இருக்கும் பேசணும். அவன் இல்ல மச்சான், ஐ செட் நீ பண்றா சூப்பரா இருக்கும், நீ didn't want to. And he's a very good actor.
And then when we spoke about Bobby, and I was like so thrilled because I worked with him and Yeah. he's like my brother. Rombo friendly, and he like, Easy. he's very easy and he's very short-tempered, and he's like, he'll suddenly flare up. He'll do anything. Okay. He's like that. But he's a gem of a guy. So working with him in this film, like he shaved his head, and then we had that transition for 20 years, and he actually did that character so well. Like there's some scenes, especially like towards the climax and all that, he's rocked it. I'm so happy that we had it because we have a relationship outside the camera, and that came on to the film, you know, where we are friends and what happens to us, and it's our journey. I loved working with him, and I think he's a fantastic actor. And I think he's not Jigardanda. I mean, of course, he got the national award, and he's been doing a lot of good films. But the role he's done in this is like, I told Dhruv, I think, I don't know, he may get the national award for the best supporting actor or whatever. And Dhruv said, what about me? I said, no, da, you're different in this. You're like you're a commercial take. You're the live wire in the film. I mean, I don't know if you'll get a national award for that, but I think Bobby's going to get it. I mean, I'm not saying he's going to get it. He's got a good chance, and he's done a great job. And he was like, yeah. I mean, he didn't talk to me for a couple of days. True, but everybody is going to watch it for you, Dhruv. Don't worry. Yeah. And then there are other guys like Sanant. Sanant's also got a very good role, and he's done a role in Peta, and in this he's got a nice, really pivotal role. And so everybody, what I like about Karthik is there are a lot of characters. He never has just the hero and thing. But at the same time, he doesn't steal that from you. He doesn't steal your thunder and give it to someone else, which is very heartening for a star or an actor or whoever works in his film. But Sanant also has done a remarkable job. Like I saw him and I said, will he do it? Does he look like the character? Blah, blah, blah. He's so engaging and adorable in the film. And like that, then you have Deepak, and then you have Muthu, who's been doing a lot of character roles, and he's a fantastic performer. He's there. So he's put it all together in a very beautiful way. So we have all that. And back to your question, I'm sorry. I had to talk about them because I was And of course, would love to hear something about the music. Sana vera range irkarla ipo. Vera. He's a trippy guy. Sana, right? Sana. Sana. Now he's in London, so yo, Sana. What's up? Yo, May. I see, I've always liked his songs. Actually, he's also evolved, you know. He started very raw and he's come into his own now. But I think his strength is re-recording. Whatever his songs, like he really gives you belts out really good songs, but the re-recording, I think, is taken it to another level. I used to love Harris's and GV Prakash's. I mean, I still do love their re-recordings. They're really good. GV also really knocks it out of the ballpark. But Sana has been like, he's doing some great work, and our film is like, I saw the film, I really liked it, and then once the music came on, I was like, wow. I called him up and said, you know, man, you really rocked it. And he said, Abhi sir, like, he's like, very nice. He's another happy guy. He is. And Dhruv has sung a song in this. Yes. So that was, it was interesting to watch him and Dhruv, and they're like totally different worlds and different, it's almost like a different generation, and how are they going to vibe, and they got along like a house on fire. And it's come out really well, and we shot a small video which we're going to put out and all that. So we're very excited about that. So basically, avaru vandu enakku oru ipo chinna hero mari. I think he's amazing, and the songs, every time we put out a song, it's been, you know, going viral because it's some, and that too Karthik, and he come up with these. Yeah. Some of these songs, the first time I hear it, I'm like, what, really? I mean, Karthik, is this a song? Sir, amma sir, nalla liya. Oh yeah, very nice. Play it on again. No. Then again, maybe. And then suddenly it gets into you, and you know, yeah, like it gets this one, onto the you bars. slowly like that. Yeah. But the others, like when I played it for Akshu and Manu and all of them, Dhruv, wow, the first time they heard it, and I was thinking, I think it's changing. Okay, we need to buckle up. It's very different because I'm into old songs and no speed, and yeah. Follow Melly's Mind. Melly's Mind. Melly's Mind. Melly's Mind. Melly's Mind. அதாவது MELIES MIND.